define direction cosines of a line. Our new part, the second part of this coordinate space is this. We have to define first of all direction cosines of a line. The direction cosines of a line. If a line makes alpha, beta, gamma angles with x-axis, y-axis, and z-axis, then these angles are known as direction angles. Now, if now we can define direction cosine of a line as if alpha, beta, gamma be the angles made by a line with positive x-axis, y-axis, and z-axis respectively, then the cosines of these angles are known as direction cosines of a line. That is cos alpha, cos beta, cos gamma are called the direction cosines. In short, we write DCS of a line. Usually, the DCs of a line are denoted by LMN. That is, L equals to cos alpha, M equals to cos beta, N equals to cos gamma. Again, if direction cosines of line DCS of line OP are cos alpha, cos beta, cos gamma, then the DCs of line OP dash are cos pi minus alpha, cos pi minus beta, cos pi minus gamma. That is minus cos alpha minus cos beta minus cos gamma. In this way, the direction cosines of the line are positive as well as negative. कुनै पनि लाइनका डाइरेक्सन कसाइनहरू पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै हुन्छन्. डाइरेक्सन कसाइन्स अफ कोअर्डिनेट एक्सिस. अब कोअर्डिनेट एक्सिसका डाइरेक्सन कसाइनहरू के हुन्छन् भन्ने कुरो बुझौँ. यसका लागि तीनटै एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस र जेड एक्सिसका डाइरेक्सन कसाइन यो पछि हामीलाई प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि चाहिन्छ. त्यसैले अहिले अलिकति यहाँ एउटाको डिस्कस गरौँ. हियर फर्स्ट अफ अल द डिसिज डाइरेक्सन कसाइन्स अफ एक्स एक्सिस. अब एक्स एक्सिसका डाइरेक्सन कसाइन्स के हुन्छन् त्यो हेरौँ पहिला. हियर एक्स एक्सिस मेक्स एन एंगल alpha equals to 0 degree. Now throughout of this chapter we take alpha is the angle made by a line with positive x-axis, and beta is the angle made by a line with y-axis, and the angle gamma made by a line with z-axis. यो च्याप्टर भरिमा हामीले अल्फा भन्ने बित्तिकै कुनै लाइनले x एक्सिस सँग बनाएको एंगल बुझ्नुपर्छ, अनि बीटा भनेको y एक्सिस सँग बनाएको एंगललाई र गामा भन्ने बित्तिकै त्यो लाइनले z एक्सिस सँग बनाएको एंगल सम्झिनुपर्छ. अब हियर x एक्सिस मेक्स एन एंगल अल्फा इक्वल्स टु 0 डिग्री विथ इटसेल्फ.
x axis ले आफैसँग अल्फा इक्वल्स टु 0 डिग्री बनायो because these three coordinate axes rectangular axes are perpendicular to mutually perpendicular to each other. That's why x axis makes an angle 0 degree with itself. Likewise, x axis makes an angle beta equals to 90 degree with y axis, and x-axis makes an angle gamma equals to 90 degree with z-axis. Thus, इस प्रकार the dishes of x-axis are cos 0 degree, cos 90 degree, cos 90 degree. That is 1, 0, 0. Similarly, the direction cosines of y-axis are 0, 1, 0, and z-axis are 0, 0, 1. Now we are going to prove one question. Prove that the sum of the squares of a line. Prove that the sum of the squares of the dishes. Prove that the sum of the squares of the dishes of a line is unity. That is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. डाइरेक्सन कोसाइन को स्क्वायर को प्रोडक्ट को सम इक्वल्स टु 1 हुन्छ भनेर हामी प्रुभ गर्न गइराखेका छौं. यसका लागि फर्स्ट अफ अल वी ड्रा थ्री म्युचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स लाइक x axis, ox, oy and oz. Let pxyz be any point in space with reference to the rectangular axis. We join and O be the origin, and we join OP so that the line OP makes an angle gamma with z axis, and we draw PC perpendicular on z axis so that OC equals to z. अब यो 3D मा हामीलाई फिगर यहाँ बोर्डमा बनाउन सजिलो भएकोले यसरी लेखा हूं. अनि यो सिमिलरली यु के y axis मा पनि देखाउन मिल्छ यो. In this way we are going to prove the sum of the squares of the dishes of a line is unity. That is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. Okay, इसको proof. Let pxyz be any point in space with reference to the rectangular axis. pxyz space मा एउटा पोइन्ट छ रेक्टेंगुलर एक्सिस ox oy र oz को रेफरेन्स मा. Let we join OP, we join O and P so that OP equals to R equals to, by distance formula we have x square plus y square plus z square. यो x o को कोऑर्डिनेट हाम्रो यहाँ 0, 0, 0 छ. So by distance formula this is x minus 0 को स्क्वायर x square plus y minus 0 को स्क्वायर y square and z minus 0 को स्क्वायर z square. Okay, now we draw PC perpendicular on z axis so that OC equals to z. Let
gamma be the angle made by a line with z-axis. Suppose हाम्रो यो gamma is the angle made by a line with z-axis छ. Then from a right angle triangle OPC, cos gamma equals to OC upon OP. That is cos gamma भनेको n हुन्छ यहाँनिर, OC भनेको z अनि OP भनेको r. Therefore z equals to nr. Similarly we can show that L equals to mr and m equals to Similarly, we can show that x equals to LR and y equals to MR. Now, squaring and adding these results, we get x square plus y square plus z square on LHS and LR square plus MR square plus NR square. That is your OP square distance formula, L square R square plus M square R square plus N square R square, or यो भनेको R square हो. यो यहाँनिर OP डाइरेक्ट लेख्यो, हामीले यस अगाडि निकाले अगाडि फर्स्ट उसमा डेरिभेसनमा गरिसकेका छौँ. x square y square र z square को सम भन्नु नै डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स O एन्ड P हुन्छ. त्यसैले यो OP इक्वल्स टु R सपोज गरिसकेका हुनाले यो OP को होल स्क्वायर इक्वल्स टु R square एन्ड दिस इक्वल्स टु R square कमन आएपछि L square plus M square plus N square. Therefore L square plus M square plus N square equals to R square. In this way, that is यो भनेकै cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. माथिको L square plus M square plus N square equals to R square cancel भएपछि 1 आयो. R square equals to यो R square into L square plus M square plus N square भयो. Dividing both sides by R square, we get L square plus M square plus N square equals to 1. यो भनेकै L equals to cos alpha, M equals to cos beta and N equals to cos gamma भएकोले cos square alpha plus cos beta plus cos square gamma equals to 1, which is the required result, which is the proof of the theorem. If a line makes an angles of pi by 3 and pi by 4 with positive x-axis, positive z-axis respectively, then find the acute angle made by a line with positive y-axis. अब हामीले यसमा निकाल्नु पर्ने कुनै पनि लाइनले x-axis सँग बनाएको एंगल अल्फा हुन्छ, त्यसैले अल्फा इक्वल्स टु पाई बाई 4 पाई बाई 3 दिएको छ. अनि z-axis सँग बनाएको एंगल गामा इक्वल्स टु pi by 4 हुन्छ, त्यसैले gamma equals to pi by 4 भयो. Now we have to find beta and which is acute angle 90 degree भन्दा सानो एंगल फाइन्ड गर्नु पर्यो. यसका लागि given alpha equals to pi by 3 and angle made by a line with z-axis which is equals to gamma and gamma equals to pi by 4, and we have to find then beta equals to what? Beta, which is acute. It means the angle made by a line with y-axis must be less than 90 degree. For this इसका लागि we know that cos square alpha plus cos square beta
plus cos square gamma equals to 1, or cos square pi by 3 plus cos square beta plus cos square pi by 4 equals to 1, or cos pi by 3 को whole square plus cos square beta plus cos pi by 4 whole square equals to 1. Cos pi by 3 भनेको cos 60 degree which is equals to 1 by 2 को whole square plus cos square beta plus 1 by root 2 को whole square equals to 1, or cos square beta equals to 1 minus 1 by 4 minus 1 by 2. On simplification yields cos square beta equals to, for LCM, 4 minus 1 minus 2 equals to 1 by 4. Cos square beta equals to 1 by 4. Therefore, cos beta equals to plus minus 1 by 2. Taking positive sign, we get cos beta equals to 1 by 2. Therefore, beta equals to 60 degree. Beta equals to degree 60 degree or pi by 3, which is the required value of the angle made by a line with positive y-axis. If alpha, beta, gamma are the angles, direction angles of a line, then prove that cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus 1 equals to 0. यदि कुनै लाइनले बनाएका एंगलहरू x एक्सिस y एक्सिस र z एक्सिस सँग बनाएको एंगल अल्फा बीटा गामा छ भने हामीले यसको भ्यालु 0 निकाल्नु छ। अब यसमा पनि हामीले अघि प्रुभ गरेको फर्मुला अनुसार LHS लिऊ, cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus 1. अब यसमा cos 2 alpha को फर्मुला लगाइदिऊ, 2 cos square alpha minus 1 in terms of cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1 हामीलाई थाहा छ हो। त्यसैले त्यही फर्मुला ल्याउने गरी हामीले cos 2 alpha cos 2 beta र cos 2 gamma लाई फर्मुलामा लैजाउँ, plus 2 cos square beta minus 1 plus 2 cos square gamma minus 1 plus 1, 1 1 क्यान्सल भयो, सबैबाट 2 कमन, यो 1 र यो 1 क्यान्सल भयो, बाँकी 2 cos 2 कमन आएपछि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma यहाँ भयो, त्यसपछि minus 2 भयो, equals to 2 into यसको भ्यालु हामीलाई 1 हुन्छ भर्खरै प्रुभ गर्यौं, and this equals to minus 2 equals to 2 minus 2 0 equals to RHS proved. Very easy question, 2 marks का लागि very important, निकै 2-3 पल्ट सोधिसकेको क्वेशन हो। Define direction ratios of a line. Define direction ratios of a line. Any 3 numbers, definition, any 3 numbers A, B, C which are proportional to the direction cosines of a line. Any 3 numbers ABC which are proportional to the direction cosines of a line are called the direction ratios of a line. Direction ratios, in short we can write DRS, direction ratios of a line. That is, direction cosine को proportion मा हुने a set of 3 numbers are called the direction ratios of a line. That is, L upon A equals to M upon B equals to N upon C. In this way, the direction ratios of a line are always proportional to the direction cosines of a line. ABC are the
DRS, direction ratio of a line, then show that the corresponding disease of a line will be L equals to A upon the root over A square plus B square plus C square, comma, M equals to B upon root over A square plus B square plus C square, comma, N equals to C upon root over A square plus B square plus C square. यो एलिमेन्ट को ठाउँमा यहाँनिर L इक्वल्स टु प्लस माइनस A अपन यो लेख्दा पनि हुन्छ. लाइकवाइज M इक्वल्स टु प्लस माइनस B अपन रुट ओभर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ र N इक्वल्स टु प्लस माइनस C अपन रुट ओभर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर पनि लेख्न सकिन्छ. नाउ प्रुफ. अब यसको प्रुफमा हामीले यसरी गर्न सक्छौं. We can use the definition of a direction ratio. We know that L upon A equals to M upon B equals to N upon C. This is the definition of direction ratio of a line. That is, यो भनेको L upon A equals to M upon B equals to N upon C equals to, we can write root over L square plus M square plus N square upon root over A square plus B square plus C square. यसो हुन्छ. अब यो किन लेख्न मिल्छ यसका लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौं. 1 upon 2 equals to 2 upon 4 equals to 3 upon 6. L upon A equals to M upon B equals to N upon C टाइपको छ. अनि यो एलिमेन्ट भनेका पनि भ्यालु नै हो, नम्बर नै. कस अल्फा कस बीटा कस गामाले नम्बर दिन्छ, केही न केही कन्स्टेन्ट भ्यालु दिन्छ. एबीसी भनेको नम्बरै भइहाल्यो. त्यसैले यो L upon A, M upon B र N upon C टाइपको छ. अब हेरौं, यो सबै भनेको यो पनि 1/2, यो पनि 1/2, यो पनि 1/2 हो. त्यसैले तीनवटा 1/2 इक्वल गर्न पाइहाल्यो यहाँनिर. भनेपछि अब यहाँनिर 1/2 इक्वल्स टु 2/4 इक्वल्स टु 3/6 इक्वल्स टु रुट ओभर 1 square plus 2 square plus 3 square upon root over 2 square plus 4 square plus 6 square भयो. यो भनेको माथि 14 upon root over 56 हुन्छ. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने बित्तिकै 14/56 भनेको 1 upon root 4 भयो and this equals to 1 upon 2. त्यसैले यो तीनटैको रेशियोसँग त यिनीहरुको न्युमेरेटरको स्क्वायरको समको रुट र डिनोमिनेटरमा पनि डिनोमिनेटरका नम्बरहरुको स्क्वायरको समको रुट छ. भ्यालु योसँग इक्वल आयो. सो दैट वी क्यान राइट दिस. अब यहाँनिर प्लस माइनस लियो भनेपछि पाइन्छ. त्यसैले प्लस माइनस लिए नि हुन्छ, नलिए नि केही फरक पर्दैन. अब हामीले यति जानि राख्नु पर्छ कि डाइरेक्सन कोसाइनहरु पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै हुन्छन्. ओके, नाउ वी हैव L upon A equals to M upon B equals to N upon C equals to 1 upon root over A square plus B square plus C square हुन्छ. From first and last ratio, from first and last ratio, L upon A equals to 1 upon root over A square plus B square plus C square implies L equals to A upon root over A square plus B square plus C square. From second and last ratio, we have M upon B equals to 1 upon root over A square plus B square plus C square. Therefore, M equals to B upon root over A square plus B square plus C square. Similarly, from last two ratios, we have N equals to C upon root over A square plus B square plus C square. If A, B, C are the direction ratio DRS of a line, then we have shown that
the corresponding, then we have shown that the corresponding disease of a line will be a upon root over a square plus b square plus c square, b upon root over a square plus b square plus c square, c upon root over a square plus b square plus c square. This completes the proof. अब एउटा क्वेशन छ, find the equation, find the direction cosines of a line whose direction ratios are 2, 3, 6. अब direction ratio दिएको बेलामा direction cosine निकाल भन्ने क्वेशन आउन सक्छ 2 मार्क्समा. यसका लागि we have given that के given छ त a equals to 2, b equals to 3, c equals to 6. Direction ratio भन्ने बित्तिकै हामीले अब a set of 3 numbers abc are called ABC which are proportional to the direction cosines of a line are called the direction ratio भनेर डेफिनेसन लेखिसकेका छौँ. त्यसैले यहाँनिर a भनेको 2 भयो, b भनेको 3 भयो, c भनेको 6 भयो. Then अब we know that हामीले निकाल्नु पर्ने L equals to what, M equals to what, N equals to what. This is the question. We know that L equals to a upon root over a square plus b square plus c square. So L equals to a 2 upon, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि a square भनेको 2 square plus 3 square plus 6 square. Therefore L equals to 2 upon यो 36, 9, 45, 4 यो 7 4, 40, 49, 7, 2 upon 7. Similarly M equals to b upon root over a square plus b square plus c square. Therefore M equals to 3 by 7 and N equals to 6 by 7. In this way we can find the direction cosines of a line if direction ratios are given.